Hi guys! Welcome back to my channel. Today we're gonna make a video about sa nabili kong shoes yesterday sa JD store. So I bought this in store naman. Yay! Kita ko to siya once and I fell in love, and then hindi ko sure kung bilhin ko siya or ano kasi doubtful pa ako at first, but hindi talaga ako makatulog kasi gusto ko talaga siyang i-buy. Tapos sale price pa talaga siya. So, yeah. So, this is their packaging in store. Kung magpunta kayo sa JD store sa Brisbane City, makita nyo siya located sa, basta ilagay ko na lang sa link below kung ano ang address ng JD sa city, okay? Para malaman nyo saan si JD naka-locate. Pinaka-easiest way na makapunta kay JD. I have clips na pwede ko i-share sa inyo kung anong klaseng store si JD at saka saan siya located dito sa Brisbane. Okay, so yesterday. it's a Nike Air Force 1. So, to tell you honestly, this is a junior size. Kasi, ito yung nakita kong size ko. So, I bought it para agad-agad. Kasi, one stock na lang naiwan ito, guys. It's one pair of stock na lang naiwan nila. Tapos, naka-display pa talaga, guys. I'm so lucky. Diba? This is a sale price. I bought this $70 from $120. So, it's a big difference. So, this is the information. It's Nike Air Force 1 Suede GS. My size is 4Y. It's junior size. Pero sa UK, it's 3.5, then 23 centimeters. So, it's equivalent to adult 6, right? Kung hindi pa to junior, guys, alam nyo, mas mahal pa ang price nito kaysa sa, basta mas mahal pa to. Tapos, yung original nito na adult size is different pricing. So, luckily, yeah, this is a junior size. Okay, so let me show you these babies. Okay, are you ready, guys? So, let me open it for you. If you really want different kind of color ng Nike Air Force, or I tried the white one before, but it's too, you know, it's too stylish, or like it's too clean and parang grabe niya ka intense suotin. Charot, ganun ang peg. Basta gusto ko ng different color na parang okay lang sa akin na medyo madumihan ba siya, or hindi ka masyadong hesitant ba na i-walk out siya sa labas para maging, kailangan mong maging malinis parate para ingatan si shoes. So ito na color, it's nice and perfect para sa outdoors. Okay, so let's see kung ano ito na color. Tadaan! Then, so this is the outdoor green, I think. It's like forest green color. Yeah. So this is it, guys. Oh, diba? It's so cool and so pretty. Look at it. So this is the check for Nike. The suede cloth. Suede material na ginamit nila, and this one it's like parang normal lang na tela, but around the sole here, the lining are suede, and this is the Nike Air, and meron pang nakalagay na Nike Air here. Nakikita siya. Then it's Nike Air Force. Boom, panes.
Kita nyo guys, Nike Air Force 1. Ay, ka-blurry niya. Ayan o. Diba? I'm so lucky, I'm so happy, and I'm so satisfied. So, let me tell you, the upper is leather, textile synthetic. The lining is non-leather, and the outsole is non-leather. Okay. So, kailangan ko pang mag-buy siguro next time ng protector nitong white na sole niya kasi you want to protect also this kind of babies, right? Kasi it's Nike Air Force. Here. Tapos, based on my review, reading sa internet, this one is really nice and comfortable daw sa paa. And then, what else? It's really stylish if you want to be a different kind of style na gusto nyo sa Nike Air. This one is pretty basic kasi plain color lang siya with a check like this. And what else? Medyo cushiony naman siya here. Na-try on ko na to siya sa store, so it's pretty okay naman for me. And later on, we will gonna try it again with outfits and you know, basic outfits na pwede natin magamit para dito na shoes. Okay, so let me fill in my hand para naman ma-feel ko kung ano ang inside ng kanyang feeling. Inside feeling ng shoes. O, see? Diba? Spacious siya. May spaces pa siya. O, ayan na. This is my fingers. Unlike nung Nike Air Max na 97, you really fit in your hand. My hand is so small. Tapos, pag ilagay nyo siya sa loob, it's really fitted at saka wala siyang space na makagalaw ka pa sa loob. So, guys, are you ready? Yes, 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 yes! So, ako, excited na rin ako para naman mapakita ko sa inyo kung gaano to siya kaganda, comfortable, at saka ka-stylish. Na parang hindi naman siya mukha talagang Air Force, diba? Para naman siyang ordinary lang na parang basic shoes lang. Pero pag once na siguro na style nyo siya in your way, in your own way, magiging okay din siya tingnan. Para sa akin, it's simple and parang if you really want like medyo hindi gan siya ganun attractive or like parang ganun kasakit sa mata tingnan na parang gusto mo makita nila yung shoes mo lang, hindi ikaw mismo as a person. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung makita ka nila as a person para makita nila yung buong style, not just the shoes kasi nakita nila yung shoes mo parang Air Force or like parang Air Max tapos masyadong colored, masyadong vibrant ang color tapos parang yun lang nakikita nila. Parang hindi ka present. Yung ganun. Grabe yung explanation, guys. So, yun, guys. Parang, diba, ang pangit niya sa feeling na parang ma-appreciate lang nila yung shoes lang, hindi ikaw mismo. May ganun. Senti-besh. Okay, so, I'm gonna be back for you guys para ma-try natin si Nike Air Force. Fix ko na siya sa hair kasi parang, masyado kong ewan ko to sa buko pa. Kailangan ko siguro siyang gandahan. Charot. Okay, so I'll be back and see you later when I see you. Bye!
So yes guys, I really like the simplicity and basta grabe niya kaganda lang guys. Tingnan niyo good. Grabe niya ka-simple ng color. Grabe niya ka parang basic lang siya para sa yung mga outfit. Kahit tingnan niyo, hindi naman mamahalin tong outfit ko. Just pair of jean, skirt, and loose t-shirt na kahit anong t-shirt lang na ordinary. Basta medyo siguro loose, tapos parang medyo cool ka tingnan, diba? Char. Model ng peg. Sige. Hawakan niyo yan. Ay. Dry skin. So, what can I say about the shoes? It's really comfortable. Promise guys, I'm not lying. Comfortable talaga siya guys. Hindi siya masakit sa gilid. Sa mga gilid-gilid. Tapos sa loob, may space pa siya a little. So, kung gusto niyo ng medyo makapal na sock, it's okay. Like, pero parang pwede pa rin siya. Yung ginuto ko. Tapos, ano pa ba? Yan guys, basta super duper like ko siya. Like, I'm really in love with it. Pati ang color, it's really simple at hindi siya masyadong, parang different style naman. Different color siya. Hindi siya unlike ng mga uso na like Air Force 1 na white, na medyo grabe, parang masyadong high level na siya konti. Pero ito, medyo medium lang. Nasa mid-level lang siya. Pero, basic lang siya. Pero maganda talaga siya, guys. Parang, ewan ko, ito talaga ang peg ko, besh. So, yun lang, guys. Yun ang masasabi ko sa inyo, guys. So, kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng Nike, you can really buy these babies in shop para masukat nyo ang size nyo, kasi feeling ko sa Nike mahirap talaga maghanap ng size mo na accurate sa yung paa, na parang maging comfortable ka, kasi parang ito, katulad nito, juniors to, so parang baka pwede pa yung mga paa niya parang juniors, yung mga ganun. Okay guys, so that's end my video. I hope you like it. Grabe, na-appreciate ko talaga siya. So, really in love with the shoe kasi bukod sa cheaper na siya, in love pa ako sa color. Parang outgoing talaga, pa outdoor. Nakita nyo yung pag-video ko ng parang akong nagatakbo or like parang akong parang chain, parang ganun, parang simple actions lang. Comfortable pa rin siya, hindi talaga siya masakit. Wala talaga siyang uncomfy feeling na nafe-feel ko habang suot ko siya hanggang ngayon. Tapos, ano pa? Basta, yun lang guys, magaan din talaga siya. As in, super duper gaan. At saka, parang ito yung peg ko na style kasi parang simple lang siya, na parang hindi mo kailangan mag-overstylish sa sarili mo para sa magandang shoes. Yung ganun. Pero yun nga. Ang importante talaga is comfortable ka, feeling mo, kaya mo siyang
stylan, yung mga ganon. At saka, love mo siya, of course. Kasi yan ang importante talaga na gusto mo yung shoes, diba? Kasi naman, hindi mo siya magustuhan. Tapos, binili mo yung mga ganon. So, guys, thank you so much for watching. And I hope you enjoyed this video. Please, subscribe to my channel for more videos. And hope you like the video as well. Comment below kung ano pang mga shoes ang kailangan nating i-review para naman ma-inspire tayo. Diba? Sana naman na-appreciate niyo itong video. So, like it and hit subscribe. Okay, thank you so much guys for watching. And, pahabol. I have these new babies again. Sorry naman. Dumating na si package. This is online store. So, I bought this in Platypus. Tapos, Nike Air Force din to siya. Pero, mamahalin. Hindi siya sale. Parang, sakit siya. Pero, hindi siya sale. Tapos, Nike Air Force din. So, let's compare kung anong difference ng netong baby na to. Na medyo mura. I-compare sa limited editions ng mga Nike Air Force na to. So, watch out for this video, guys. I will post it soon when I get this done. And, yeah. Let's compare. What's the difference? What's the... Basta. Yun na, guys. Excited na din ako. So, please watch my video soon and the other videos ng mga shoes na nagawa ko na dyan sa aking channel. So you guys, so I hope you appreciate my video and hit the like button if you do. Thank you so much for watching and for the support. I love you so much and I hope for more shoes to come. Bye!